Welcome to VDR channel. Okay, if you like my class, please subscribe VDR channel, share, comment, and forward. Okay, let us see our topic is issue of shares. Issue of shares in company accounts. Company accounts. Okay, what is meant to be company? According to the Companies Act of the 1956, it is an artificial creation of law. It is an intangible or invisible in the eyes of law. ఓకే సో కంపెనీ అనేది మన దేశంలోని కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇప్పుడు వచ్చింది 1956లో వచ్చింది. కంపెనీ అనేది ఇది చట్ట ప్రకారంగా ఇది క్రియేట్ చేయబడిన వ్యవస్థ అన్నమాట. సో కంపెనీలోని మెయిన్గా పెట్టుబడి ఎలా వస్తుంది, సో క్యాపిటల్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది. The capital will be raised from the public. The capital will be raised from the public by issuing of shares and debentures by the company. సో కంపెనీ వాళ్ళు ప్రజల దగ్గర నుంచి డబ్బులు సేకరిస్తారు వివిధ రూపాల్లోని. ఒకటి షేర్స్ రూపంలోని, ఇంకోటి డిబెంచర్స్ రూపంలోని ప్రజల దగ్గర నుంచి డబ్బులు సేకరిస్తారు. మన యొక్క టాపిక్ కూడా ఇప్పుడు ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. షేర్స్ని ఏ విధంగా జారీ చేస్తారు, ఏ విధంగా డబ్బుల్ని పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు, తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనేవి మనం ఈ యొక్క చాప్టర్లో నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, యూజువల్లీ రైజెస్ ఇట్ క్యాపిటల్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ షేర్స్ అండ్ డిబెంచర్స్. సో షేర్స్ అనేది మనకి ఒక టాపిక్, డిబెంచర్స్ అనేది ఇంకో టాపిక్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్స్. వాట్ ఆర్ ది కేటగిరీస్ ఆఫ్ ది షేర్ క్యాపిటల్? Authorized share capital. Authorized share capital means it is a capital which is registered under the memorandum of association. Authorized capital is a capital which is registered in the memorandum of association. It is also called as a authorized capital, nominal capital or registered capital. Authorized capital అంటే మనం కొంత అమౌంట్ని మనం మెమరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్లో ముందే ఫిక్స్ చేయాలి. మనం పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి ఎంత వసూలు చేద్దాం, 1,00,000 షేర్లు అమ్ముదాం. సో ఎగ్జాంపుల్గా 1,00,000 షేర్లు అమ్మొచ్చు, 1,00,00,000 షేర్లు అమ్మొచ్చు, 10 కోట్లు అమ్మొచ్చు, 100 కోట్లు అమ్మొచ్చు. ప్రజల దగ్గర నుంచి ఎంత డబ్బు అనేది మనం గ్యాదర్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ముందే మనం నమోదు చేయాలి. ఆథరైజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్లో మనం కంపల్సరీగా దాన్ని ఫీడింగ్ అనేది ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఆథరైజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్. So I will give some example also. Okay, issued share capital. For example, we have to authorized capital is 1 lakh shares. 1 lakh shares we have given the authorized share capital. That is part of issued capital means it is a part of the authorized share capital. It is a lifetime to issue the authorized shares. It may be also changed in the authorized share capital. Depends upon the requirement. Issued share capital means it is a part of the authorized share capital. It means 1 lakh shares 10 rupees each. Okay, for example, authorized capital we have to issue in the 50,000 shares. 50,000 shares. Issued share capital means it is a part of the authorized capital ready to available to issue the shares to the public. Readily available to issue the shares to the public is called issued share capital. It is a part of the authorized capital. We have to ready to issue the share capital shares 50,000 shares in part of the 1 lakh shares at the rate of 10 rupees each. మన దగ్గర 1,00,000 షేర్లు అనుకుంటే 10 రూపాయలు చొప్పున ప్రజలకు అమ్ముదామని లైఫ్ టైంలోని అందులోని ఒక 50,000 షేర్ని ప్రస్తుతానికి జారీ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇష్యూడ్ 50,000 షేర్స్ ఆఫ్ 10 రూపీస్ ఈచ్. నెక్స్ట్ సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్ in 50,000. So issued capital subscribed may be either less than issued shares, less than or equally less than or equal to the subscribe. The public may subscribe the number of shares which are issued. So issued share capital may be 50,000 here. Public may subscribe 50,000 shares also or less than the issued shares also. 40,000 shares may issued. It is the subscribed capital by the public 10,000. It may be equally to the issued capital or more than the
equal to the issued capital. So let us we are taking the subscribed share capital is 40,000 shares of 10 rupees each. Okay, so called up here company may called up for 10 rupees 8 rupees only. So 40,000 shares at the rate of 8 rupees they are called up. Okay, remaining 10,000 shares are unsubscribed shares. Remaining 2 rupees are uncalled capital. Okay, remaining 50,000 shares are unissued share capital shares. Okay, next 40,000 shares 8 rupees is called up by the company, paid up, and it is paid up by 40,000 shares at the rate of 5 rupees each by the public. So it is a paid up capital and 3 rupees is calls in arrears. It is a pending amount. Okay, that is the issued capital, subscribed capital, called up capital and paid up capital. Okay, reserve capital means it is a capital which is amount will be collected at the time of the company is winding up. ఎప్పుడైతే కంపెనీ క్లోజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుందో ఆ సందర్భంలోని ఈ రిజర్వ్ క్యాపిటల్ ఉపయోగించుకొని ఏవైతే అమౌంట్ మనకి పెండింగ్ ఉన్న 3 రూపీస్ కానీ 10 రూపీస్కి 8 రూపీస్కి 2 రూపీస్ కానీ ఏదైతే అమౌంట్ ఉంటుందో ఆ అమౌంట్ని మనం వైండింగ్ అప్ ఆఫ్ టైంలోని మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది category of share capitals. Okay, it is maybe given 5 marks question for a degree students and you may ask the for intermediate students also, and CMA foundation also helpful to the students. Okay, let us see the what are the types of share capitals. What are the types of? There are 2 types of share capitals. Okay, equity share capital and preference share capital. First one, preference share capital. The shares are issued to the public and subscribe the shares and given fixed rate of dividend. Fixed rate of dividend will be paid by the company, whether the company acquired profits only. So fixed rate of dividend is paid on preference share capital to the preference shareholder. Who subscribe the preference shares, they are called preference shareholders. Who subscribe the equity shares, they are called the shareholders or equity shareholders. Equity shares also called as the ordinary shares. Here fixed rate of dividend will pay to the preference shareholders. They have the right to get dividend before equity shareholders. Equity shareholders కంటే ముందు లాభంలోని వాటాని ప్రిఫరెన్స్ షేర్హోల్డర్స్కి ఇవ్వాలి. Get dividend before equity shareholders. Before equity shareholders, they have the right to get the dividend. Okay, so the amount may be redeemed after expired period of time. Expired period of time. So if there is an expired period of time, the amount will be transferred to the some other persons also. So preference shares are redeemed to the after expiry period of 5 years or 10 years. Time period అమౌంట్ తీసుకునేటప్పుడు ప్రిఫరెన్స్ టైం అయిపోతే 5 years తర్వాత లేదా 10 years తర్వాత అమౌంట్ని వాళ్ళకి రిడీమ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఈక్విటీ షేర్స్ ఆర్ కెనాట్ బి రిడీమ్ అంటిల్ ది వైండింగ్ అప్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఓకే, సో ది అమౌంట్ విల్ బి పెయిడ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ది వైండింగ్ అప్ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఆఫ్టర్ ది పేమెంట్ ఆఫ్ ది ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి సంబంధించిన పాయింట్స్. సో నో ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్. No fixed rate of dividend to equity shareholders. No fixed rate of dividend to the equity shareholders. So dividend paid after preference shareholders. So after paying the preference shareholders dividend, remaining balance available it is paid to the equity shareholders. It may be changes from year to year. So it may be changes from year to year to equity shareholders. Okay, year to changes the dividend paid to the equity shareholders for payment of the dividend. So the amount is repayable equity share amount after the expiry period of when the company will be winding up. When the company will be winding up, the equity share amount will be redeemed only after repaying the preference shares. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఎప్పుడైతే కంపెనీ క్లోజ్ అవుతుందో ఎత్తేస్తున్నారో ఆ టైంలోని
ముందుగా డబ్బు ఈ ప్రిఫరెన్స్ షేర్హోల్డర్స్కి ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్ని పే చేసి మిగిలిన తర్వాత ఉంటే ఆ తర్వాత మాత్రం ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్కి పే చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. There are two types of capitals, equity share capital and preference share capital. Okay, so let us see the what are the entries will be come under while issuing the equity shares. So these are the 2 points in types of equity shares and preference shares. So let us we have to explain the entries in the next class. General entries for issuing of equity shares. Okay, thank you. If you like, there are 2 points we are discussed here. Category, what is meant by company, and the categories of the type of capitals and different types of shares. Okay, general entries will be explained in the next part 2. Okay, if you like my class, please subscribe VDR channel and share it, make comment and forward it. Okay, thank you very much.